Hello guys. So coming to the today's video, let's discuss about operon concept or lac operon. So this operon concept was generally described by Jacob and Monod. So in 1961, Jacob and Monod have been described the operon model అన్నమాట. సో ఈ హైపోథసిస్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ లాక్టోస్ మెటబాలిజం బై ఈకోలై. సో ఈకోలై లాక్టోస్ని ఎలా మెటబాలిజం చేస్తుంది అనే ప్రాసెస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కన్సెప్టే ఒపెరాన్ కాన్సెప్ట్. సో లాక్ ఒపెరాన్ అంటే ఏం లేదు, గ్రూప్ ఆఫ్ జీన్స్ అన్నమాట. సో ఏవైతే గ్రూప్ ఆఫ్ జీన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ లాక్టోస్ మెటబాలిజం వాటిని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లాక్ ఒపెరాన్. సో ఇన్ షార్ట్, ఒపెరాన్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ లాక్టోస్ మెటబాలిజం బై ఈకోలై. ఏ ప్రాసెస్లో ఈకోలై లాక్టోస్ మెటబాలిజంని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అనేది operon concept. Lac operon ante a group of genes anamata. So that group of genes which are involved in lactose metabolism ni we call it as lac operon. So this is the basic introduction. Now let's see the structure of lac operon. So this is the structure of lac operon. So it generally consists of 6 genes anamata. So among 6 genes, 3 genes are structural genes and 3 genes are regulatory genes. So you need to remember this. So regulatory genes names ఏంటి, structural genes names ఏంటి. So వీటి నుంచే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ చాలా సార్లు అడుగుతారు. డన్. సో రెగ్యులేటరీ జీన్స్ ఆర్ ఐ, పి అండ్ ఓ. స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఆర్ జెడ్, వై అండ్ ఏ. సో ఇక్కడ మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఐ ఫర్ వాట్, పి ఫర్ వాట్, ఓ ఫర్ వాట్, ఇవి కూడా. డన్. సో కమింగ్ టు ద రెగ్యులేటరీ జీన్స్, I indicates the repressor protein, P indicates the promoter region, O indicates the operator region. Repressor protein, promoter region, operator region comes under the regulatory genes. Done. So ఈ యొక్క ఆర్డర్ అనమాట IPO. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ది ఆర్డర్ ఆల్సో, IPO, ZY అండ్ A. Done. So coming to the structural genes, Z indicates the beta galactosidase, Y indicates the galactosidase permease, A indicates the thiogalactosidase transacetylase. So IPO, ZYA, IPO includes the structural genes, ZYA includes the IPO includes the regulatory genes and ZYA includes the structural genes. So గుర్తుంచుకోండి, నాలాగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. IPO, regulatory genes, repressor protein, promoter region, operator region. Structural genes, ZYA, beta galactosidase, galactosidase permease, thiogalactosidase transacetylase. సో వీటి నుంచి చాలా టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట. రెగ్యులేటరీ జీన్స్ ఏంటి, స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఏంటి, ఐ ఇండికేట్స్ వాట్, జెడ్ ఇండికేట్స్ వాట్, వై ఇండికేట్స్ వాట్, ఐపీఓ ఏ జీన్స్, స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఏంటి. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్, సో ఈజీ, ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ గుర్తుంచుకోండి, దట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్, సో ఈ లాక్ ఒపెరాన్ ఏదైతే రెగ్యులేషన్ ఉంటుందో, ఏదైతే మెటబాలిజం ఉంటుందో, ఇట్ ఈస్ జనరలీ రెగ్యులేటెడ్ బై 2 ways, 2 mechanisms ద్వారా. వన్ ఈస్ నెగటివ్ రెగ్యులేషన్, వన్ ఈస్ పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్. దెన్ సో రిమెంబర్ దిస్. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ ది డయాగ్రామ్ ఆఫ్ నెగటివ్ రెగ్యులేషన్. సో ఇది నెగటివ్ రెగ్యులేషన్ డయాగ్రామ్ అనమాట. సో సో నెగటివ్ రెగ్యులేషన్ అంటే ఏంటి అనమాట. సో ఇన్ ది నెగటివ్ రెగ్యులేషన్ ఇండ్యూసర్ అనేది ఉండదు. సో జనరలీ ఇక్కడ మనకి ఇండ్యూసర్ అనేది లాక్టోస్ ఆర్ అల్లో లాక్టోస్. అల్లో సో అల్లో లాక్టోస్ విల్ బి యర్ ఇండ్యూసర్ మాలిక్యూల్. దెన్ లాక్ ఒపెరాన్ లో ఇండ్యూసర్ మాలిక్యూల్ ఏంటి అంటే ఇదర్ లాక్టోస్ ఆర్ ఇదర్ అల్లో లాక్టోస్, బోత్ ఆర్ వన్ అండ్ ది సేమ్. దెన్ సో నెగటివ్ రెగ్యులేషన్లో ఏమవుతుందంటే ఇండ్యూసర్ మాలిక్యూల్స్ ఉండవు, అంటే లాక్టోస్ మాలిక్యూల్స్ ఉండవు. సో లాక్టోస్ మాలిక్యూల్ లేనప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో లాక్టోస్ మెటబాలిజం, లాక్టోస్ క్యాటబాలిజం ఏదైతే ఉందో అది స్టాప్ చేయాలి. దట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్ జనరలీ. ఇప్పుడు లాక్టోస్ మాలిక్యూల్సే లేవు, దాని మెటబాలిజం మనకి అవసరం లేదు. సో అప్పుడు అయ్యే ప్రాసెస్నే మనం నెగటివ్ రెగ్యులేషన్ అని అంటాం. సో ఇందులో కూడా సేమ్ మనకి రెగ్యులేటరీ జీన్స్ ఉంటాయి, స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఉంటాయి, రెప్రెసర్, ప్రమోటర్ అండ్ ఆపరేటర్ అండ్ 3 స్ట్రక్చరల్ జీన్స్. సో ఇందులో ఏమవుతుంది, ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూసర్, ఇప్పుడు అల్లో లాక్టోస్ కానీ లాక్టోస్ కానీ లేదు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఐ జీన్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో ఇట్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ ది రెప్రెసర్ ప్రోటీన్. సో ఐ జీన్ అనేది రెప్రెసర్ ప్రోటీన్ని సింథసైజ్ చేస్తుంది, ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఈ రెప్రెసర్ ప్రోటీన్ వెళ్ళి ఆపరేటర్ రీజియన్లో వెళ్ళి బైండ్ అవుతుంది అనమాట.
డన్. సో రెప్రెసార్ ప్రోటీన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎవరు? ఐ జీన్. సో రెప్రెసార్ ప్రోటీన్ విల్ గో అండ్ బైండ్ టు ది ఆపరేటర్ రీజన్. సో ఎప్పుడైతే ఆపరేటింగ్ రీజియన్లో రెప్రెసార్ ప్రోటీన్ బైండ్ అయిందో ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ యొక్క మూమెంట్ని స్టాప్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ యొక్క మూమెంట్ని స్టాప్ అవుతుందో దెన్ ది ZYA జీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి యొక్క ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది అనమాట. సో డన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్. ఐ రిపీట్. సో నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఇన్ ద absence ఆఫ్ ఇండ్యూసర్, దట్ ది ఇన్ ద absence ఆఫ్ లాక్టోస్. సో ఎప్పుడైతే లాక్టోస్ మాలిక్యూల్స్ ఈక్వలై యొక్క సరౌండింగ్ మీడియంలో లేవో దెన్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ యొక్క ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ యొక్క ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అవసరం లేనప్పుడు ఆ జీన్స్ యొక్క ట్రాన్స్క్రిప్షన్ని ఆపేయాలి. ఎలా ఆపేస్తుంది? రెప్రెసార్ ప్రోటీన్ ఇండ్యూసర్ మాలిక్యూల్ని సింథసైజ్ చేస్తుంది. Sorry, repressor protein, I protein that will be synthesizing the repressor. Now this repressor will go and bind to the operator region so that mRNA cannot move forward. So that mRNA, as mRNA cannot move forward, it cannot uh, allow the ZYA genes to undergo the process of transcription. So this is all about the negative regulation. Negative regulation లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే నెగటివ్ రెగ్యులేషన్లో ఏది ఉండదు? ఇండ్యూసర్ ఉండదు. అంటే లాక్టోజ్ ఆర్ అల్ల లాక్టోజ్ వోంట్ బి దేర్. అండ్ నెగటివ్ రెగ్యులేషన్లో రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్ని ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు? రిప్రెసర్ జీన్. డన్. సో రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్ వెళ్ళి ఏ సైట్లో అటాచ్ అవుతుంది? ఆపరేటర్ రీజియన్లో. సో రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్ ఆపరేటర్ రీజియన్లో అటాచ్ అయింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ నెగటివ్ రెగ్యులేషన్, ఇండ్యూసర్ మాలిక్యూల్ ఇస్ అబ్సెంట్ అనమాట. సో ఎంఆర్ఎన్ఏ మూమెంట్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ వుడ్ అండర్గో ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో వీటి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అవ్వదు, దెన్ ఫర్దర్ ట్రాన్స్లేషన్ అవ్వదు, ప్రోటీన్స్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి సింథసైజ్ అవ్వవు, లాక్టోస్ మెటబాలిజం అనేది అవ్వదు. ఎందుకంటే లాక్టోస్ మాలిక్యూల్ అనేది ఆ యొక్క సరౌండింగ్ మీడియం ఆఫ్ ఈక్వలైలో లేదు. సో దిస్ ఈస్ ది negative regulation of lac operon, where there will be absent of inducer molecule. Hope you understand this. Remember the diagram. Diagram గుర్తుంచుకోండి. You can go through this. Next is the presence of inducer or the positive regulation of the gene. So this is the positive regulation. So ఇంతకు ముందు చూసింది నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్, ఇది చూసింది పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్లో ఏమవుతుంది? ఇండ్యూసర్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. అంటే లాక్టోస్ ఆర్ అల్లో లాక్టోస్ విల్ బి ప్రెసెంట్. డన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్లీ మన రెప్రెసార్ జీన్ ఆర్ రెగ్యులేటరీ జీన్స్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి? రెప్రెసార్ మాలిక్యూల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. నవ్ దిస్ రెప్రెసార్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రీ. ఇట్ కెనాట్ గో అండ్ బైండ్ టు ది ఆపరేటర్ రీజన్. ఎందుకు? ఇండ్యూసర్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. సో ఇండ్యూసర్ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తాయి? నవ్ దిస్ ఇండ్యూసర్ మాలిక్యూల్ విల్ గో అండ్ బైండ్ విత్ ది రెప్రెసార్ ప్రోటీన్ సో దట్ ఇండ్యూసర్ రెప్రెసార్ కాంప్లెక్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సో ఎప్పుడైతే రెప్రెసార్ అనేది ఆపరేటర్ రీజియన్లో వెళ్ళి బైండ్ అవ్వదో నవ్ దిస్ ఎంఆర్ఎన్ఏ విల్ స్టార్ట్ టు మూవ్. సో ఎంఆర్ఎన్ఏ మూవ్ చేసి అండ్ ఇట్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్ ది స్ట్రక్చరల్ జీన్స్. ZYA విల్ బి అండర్గోయింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, దెన్ ట్రాన్స్లేషన్ టు ఫార్మ్ ప్రోటీన్స్. సో ఈ ప్రాసెస్ వల్ల బీటా galactosidase permease, thiogalactosidase transacetylase and ZYA genes will undergo the process of catabolism of lactose. So lactose యొక్క breakdown or lactose యొక్క metabolism will be done. So this is the positive regulation. So positive regulation ఎప్పుడు అవుతుంది? In the presence of inducer, that is lactose or allolactose gene. సో లాక్టోస్ allolactose జీన్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? రెగ్యులేటరీ జీన్స్ ఈవెన్ త్రూ ప్రొడ్యూసింగ్ ది రెప్రెసర్, ఇండ్యూసర్ వెళ్ళి రెప్రెసర్కి అటాచ్ అయ్యి ఇండ్యూసర్ రెప్రెసర్ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. సో దట్ రెప్రెసర్ని ఆపేస్తుంది అనమాట ఇండ్యూసర్ అనేది. సో దట్ రెప్రెసర్ వెళ్ళి ఆపరేటర్ రీజియన్లో బైండ్ అవ్వదు. ఎంఆర్ఎన్ఏ మూమెంట్కి ఏది అబ్స్టికల్గా ఉండదు. సో దట్ ఎంఆర్ఎన్ఏ విల్ మూవ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ది structural genes transcription, forming the proteins, and finally catabolism of lactose will be done. సో ఇదంతా లాక్టోస్ యొక్క మెటబాలిజం అనమాట. సో లాక్టోస్ యొక్క మెటబాలిజం అవ్వాలి అంటే ఆ సరౌండింగ్ మీడియాలో లాక్టోస్ ఉండాలి. సో లాక్టోస్ ఆ సరౌండింగ్ మీడియాలో ఉంటే పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్ అంటే ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూసర్ యొక్క మెకానిజం అవుతుంది.
ఒకవేళ లాక్టోస్ అనేది ఆ సరౌండింగ్ మీడియాలో లేదు అంటే అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూసర్ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్ అనేది అవుతుంది అంటే రెప్రెసర్ వెళ్ళి ఆపరేటర్ రీజియన్లో బైండ్ అవుతుంది ఎంఆర్ఎన్ఏ మూవ్ అవ్వదు సో ZYA జీన్స్ విల్ బి అండర్ గోయింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. అదే ఒకవేళ లాక్టోస్ ఉంది అంటే ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూసర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇండ్యూసర్ అనేది రెప్రెసర్ కి బైండ్ అయ్యి ఇండ్యూసర్ రెప్రెసర్ కాంప్లెక్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. నౌ దిస్ రెప్రెసర్ కెనాట్ బైండ్ హియర్ సో దట్ ఎంఆర్ఎన్ఏ కెన్ మూవ్ and transcription of structural genes will be done, proteins will be done, lactose metabolism will be done. Done. So this is all about the lag operon. So lag operon ante enti, it was discovered by Jacob and Monod. So lag operon is nothing but regulation of lactose metabolism by E. coli. Then, so lacoperon ante, it includes a group of genes which are involved in the lactose metabolism. Operon concept ante regulation of lactose metabolism by E. coli. Lacoperon ante group of genes. Any genes untai? 6. 3 regulatory genes, 3 structural genes. Regulatory genes are repressor protein I, P for promoter region, O for operator region. Structural genes are 3. Z for beta galactosidase, Y for galactosidase permease, A for thiogalactosidase transacetylase. So genes names గుర్తుంచుకోండి అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్ నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. డన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద లాకపరాన్ కాన్సెప్ట్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది PYQs. సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అడుగుతారో చూద్దాం. Done. Thank you.